kaya natin celebrate ang mga Chinese New Year ay maraming sa atin ay gusto rin natin suwertihin. May paniniwala kasi ang mga Chinese, pagka nagsa-celebrate tayo ng Chinese New Year, posible daw natin ma-enhance ang swerte pagdating sa pera, ang swerte pagdating sa masayang pamilya, ang swerte pagdating sa magandang love life sa 2021. Ito po ay Dubai prediction forecast lamang ni Master Hans. Dagdagan ng sipag, tiyaga, determinasyon, prayers pa rin, huwag maging bashers, positive energy lang tayo, hindi positive sa COVID, kung hindi positive sa pagtutulungan. Lalo na ngayon sa panahon po ng COVID, kailangan natin ng tulungan. Ang lucky color sa 2021 ay kulay pula. Ang pagsusot po ng red will enhance money star sa 2021. Mag-general cleaning, itapon na po yung mga kalat, mga basura, ng birthday po. Dapat po 12 klaseng prutas po. Nagsisignify po yan 12 months in a year na masagana. 12 po. Kahit anong klaseng prutas na mag-display tayo ng ox na lucky charm, palitan na po ang kortina. Dapat po kortina natin ay fire color, red, yellow, orange, or pink. Palitan natin ang punda, red cover. If you're single, pwede po kulay pink na punda. If you're married naman po, pwede po gamitin ang red na punda. Palitan na po ang sirang bulb ng ilaw. Ayusin po ang tagas na gripo. Yung main door natin, ayusin, linisin po. Dahil yan po yung mouth or enter ng energy sa bahay natin. Linisin ang stove. Punuin po, lagayan po ng bigas, ng asin, ng asukal. Punuin po ang LPG, ang water dispenser. Pwede rin tayo magsuot ng polka dots. Pwede tayo magsuot ng pula o ng bagong underwear pang-enhance ng love star. Magpagulong ng kiat-kiat, no? Magpagulong ng kiat-kiat na may barya, isasaboy natin papasok ng bahay. Magpasaboy ng mga barya sa bahay, maggawing maingay. Loud music, loud na speaker, pagtanggalin ng mga kalas. 9 na piraso insenso, pangtanggal yan ng mga negative sa bahay. Magsabit po tayo ng ox na lucky charm. Bigyan po ng angpaw ang mga kids o mga bata. Kung family, dapat po, pag salubong sa bagong taon, ay nakasmile tayo, dapat positive tayo, pakikipag-ayos na sa mga nakapagkuhan, magbayad na tayo ng utang. O ano ang wallet natin para marami naman, maglagay tayo ng barya sa bulsa. Ito, importante ito mag-move on na kay ex. Itigil na ang pag-stock kay ex. Wow! May ating na social media, may jowa, para mas maraming followers, mas maraming trending at maraming comments tayo. Yeah. Ang mga mag-share po, ay babasahan ngayon ni Master Hans. Errol Villoriante, nag-share po siya ng 3 beses, may magandang balitang matatanggap mula sa isang court case or isang hearing. Kay Lopez Naomi, si Lopez Naomi, sabi ng bara dito, may magandang balita, may isang business partnership ang parating po kay Lopez Naomi. Para swertihin kayo, ay i-share nyo po ang live natin ngayon. I-share nyo po sa wall nyo, i-share nyo po sa lahat ng Facebook friends nyo po. Sino gusto swertihin? And welcome to another episode of Online Crashtalkan, brought to you by Pinas Forward. Para sa mga netizens na ngayon lang natin nakasama, ang Pinas Forward ay isang nation-building movement. At kung may online trash talkan at rambulan, ang online crash talkan naman ay isang safe space para sabay-sabay natin pag-usapan ng mga halagang issues na kinakaharap natin bilang isang DigiNation. Before I proceed, I would just like to invite everyone to join in on the conversation by posting your comments and questions in the comment section below. Alright, let's proceed to our topic for today. Para mas maintindihan natin ang pag-uusapan natin sa araw na ito, let's all watch this. Pwede nang magparehistro ang mga bagong botante kahit sa araw ng Sabado. In-extend pati ang registration hours
para maabot ng COMELEC ang target na 5 milyong bagong botante. Paalala pa nila, hanggang Setyembre na lang at wala ng extension ang pagpaparehistro. This coming 2022, aabot sa 40 million ang kabuang bilang ng Gen Z at millennial voters mula 18 to 39 years old. Alam nila yung responsibilidad pero sa tingin kasi nila, yung isang boto nila walang magagawa. By them not actually going out and voting on election day diminishes their say and capacity and influence in how the country goes. Nasa 1.2 million pa lang ang nagpaparehistro para makaboto sa eleksyon 2022 ayon sa COMELEC. Mababa raw talaga kung tutuusin. At ang sanhi, ang COVID-19 pandemic. Sa Maynila, maaga pa lang, marami na ang nakapila at ang ilan, excited magparehistro dahil first time daw boboto sa darating na eleksyon. Mahaba ang pila pero mabilis naman daw ang proseso. Pero may mga pagkakataong nakakaligtaan ang social distancing. Huwag na po kayo mag-last minute. Kung kaya naman ninyo, magparehistro na po ngayon. The answers we are looking for? Begin with a vote. When you exercise your right to vote, you validate your being a Filipino dahil ikaw ang isa sa mga humubog at bumuo ng gobyernong ito. National election ito. Presidente ang iboboto ng Pilipino. So, gising-gising na po sila dyan. Ayan, good evening sa inyong lahat. Good evening, James. Good evening, Cheska, at good evening sa mga nakikinig ngayon. Alam mo, nandito yung isa sa mga pinakita natin sa video, nasa comment section. Talaga ba? Andito si Ningnong Nantes. Hello. Hello. At sa ibang mga nanonood, hello, good evening sa inyo. Nako, James, isa na namang, diba? Hello, Ningnong Nantes. Isa na namang makabuluhang issue ang ating tatalakayin ngayong gabi. Medyo alam na natin kung ano yon, no, James? Oo. At saka, alam mo, Cheska, gusto ko lang i-commend ang Pinas Forward, no? Hanep, nagbuhat ng bangko, eh. No? Pero, gusto ko lang i-comment kasi nakakainganyo talaga yung mga topics natin from the beginning. Katunayan nga, yung topic natin last week, yung tungkol sa Chinese New Year. Ako mismo nainganyo, napabili ko ng pampaswerte. Oh. Ang ganda! Ano, gumana ba? Ay, tingnan mo, nakabalik ako. Nakabalik ako sa hosting dito. Correct. So, gumana nga. Mukhang sinuwerte ka nga. Oo. Kaya, pero ito, ngayong topic natin tonight, sana mas maingganyo yung mga tao sa pag-uusapan natin kasi napaka-importante nito itong voters registration. Correct. Kaya ayan. Kaya maganda tawagin na natin yung mga guests natin. Siyempre pag-usapang botohan, kailangan natin ng representative galing sa COMELEC. So we've invited the former COMELEC Commissioner Goyo Larrazabal. Good evening, sir. Good evening po, James. sir. Cheska, thanks very much for having me here. Hello, very Thank you. excited to have you. Thank you for being here. Okay, ang next Thank na you. naman natin na guest ay isang historian, no? Bibigyan niya tayo ng historical perspective ng behavior ng Pilipino sa tuwing elections. Please welcome Professor Xiao Chua. Good evening. Makasaysayang araw po, gabi sa inyong lahat, Cheska James at syempre yung lodi natin na si Sir Goyo. Matagal ko ng ka-Twitter ito. Yeah. So, Prof, nice seeing you again, Prof. Thank you. At least magkakakilala na po kayo. And last but not the least, dahil pag-usapang botohan, kailangan may representative din ng mga kabataan. So nag-invite tayo ng representative ng mga kabataan ngayon. He's a project officer and a youth volunteer for Duyog, Marawi, Mr. Godfrey Mordeno. Ayan. Okay. Hello, Godfrey. Good evening. Oops, nawala na naman siya. So, ayan, pumasok siya ulit. So, si Godfrey ay currently nasa Marawi, tapos medyo nagsa-struggle siya sa kanyang internet connection. Pero gustong-gusto po talaga natin marinig ang kanyang opinion sa ating topic. So, possibly ay papatayin niya na lang muna ang kanyang video. Unfortunately, ayan. Wow. Ang dami nangyayari sa screen. Pasensya na po. Ayan. So, si Godfrey will be coming in and out dahil, ayan. Godfrey, narinig niyo na ba kami? Hi, Godfrey. Good evening. Okay. So, he will keep on trying to come in. Hopefully, makakonect siya because we have a lot of interesting questions for him.
So maybe we can put him off stage first. Antayin natin ang partner ko. Naku, iniwan niya ako. With two very brilliant guests, no? So I guess we can, ayan na si James. Saving me. Whew! Okay, he's here. Where's James? Hi, James. Where's James? Hi, James. There. Ayan, ako. Ano pong nasabi ko kanina? Wala. Wala ako naputol. Hindi, pinakilala ko na si Godfrey. However, medyo in and out pa rin siya unfortunately sa kanyang internet connection. If it stabilizes later, babalik natin siya on stage. Pero, because this is a live show, no? We can also depend on the opinion of our audience. So kung meron kayong mga katanungan, lahat ng mga nanonood dyan sa Facebook at YouTube ng Pinas Forward PH, kung may katanungan kayo, comment or reaction sa ating topic at sa ating mga guests, please don't hesitate to use the comment section dahil pa-flash natin yan dito sa screen. Tapos pwedeng sagutin ng mga guests natin yan. Okay. Pero syempre, reminder lang sa lahat ng mga nasa comment section ngayon, dahil ito nga, sabi ko kanina, ay isang safe space. Please observe kindness and be polite there in the comment section. That's the only way na magkakaroon tayo ng isang makabuluhang conversation is if everybody chooses kindness. Okay. Sometimes medyo, ano natin? Thank you! Thank you po sa applause. Up ng energy. Alright. Mukhang maraming fans si James dito sa ating audience, ha? Gusto ko lang sana pa-applause nga ako ulit, Professor Xiao. Ayan. Nakakagana nga. Okay, so start na natin ang ating conversation. Once again, sa lahat ng mga nanonood sa Facebook at sa YouTube, please ask your questions sa ating mga guests or kung may mga comment kayo and then we can talk about it here sa show. Okay, so first I'm gonna start with Commissioner Goyo. Yes. Kumusta po ang ating voter registration turnout so far? May nag-viral na tweet na behind tayo ng 4 million. Nag-improve po ba ito? We are, it's doing better now because the time of registration is instead of Monday to Thursday, it's Tuesday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. So mas marami na process. I just came from Cebu. Actually, I just arrived this afternoon. And I talked with some COMELEC officials there. The bump in number of applicants is about 50% in some areas. Yung iba, 200%. Because may Sabado na. At saka hanggang alas 5 ng hapon. So, mas marami na pumunta sa COMELEC office. Ayun. Yan. Sir, sa COMELEC po ba bawal magsungit? Kasi yung mga nag-aano sa atin, tumatanggap ng mga registration. Hindi naman. Kasi, pwede mo sungit. But ang problema lang, importante lang, pag pa-picture sa'yo, dapat smile ka lang, di ba? Kasi yan ang lalabas sa EDCVL. So, that's the one on the file. So, maski masungit ka, maski you have a bad day, but when they take your picture, smile ka lang. Ayan, kasi kailangan pag yung good vibes nakaka-motivate din yan para magpunta ka sa mga election. Kayo naman, Sir Xiao, historically, ano po ba yung dahilan or nagmo-motivate sa ating mga kabataan para magparehistro at bumoto? Well, una sa lahat, election pa lang pag-uusapan natin. Akala ko kasi Crashtalkan di ba? Akala ko tungkol sa crash. Crash with an A or with a U? Sir Xiao, bigyan mo ng palakpak yan. Bigyan mo ng palakpak yan. May tama pa yan. Corny. Crashtalkan. Tapos diba si Cheska, kakakasal pa lang nito. Anyway, ito. Una sa lahat, gusto kong pasalamatan ng COMELEC kasi I think a few months ago, ako ay lumipat ako ng presinto. So I used to vote in Quezon City, NCR. Bumalik na ako dito sa domicile ko sa Tarlac City. Very smooth ang naging takbo, mabilis. At syempre dapat isipin natin ito na it's always happening that magpapa-register tayo pag malapit na o kaya kapag last 2 days, wag natin hintayin yun. Binigay na po lahat ng COMELEC, lahat ng mga
tawag dito ng mga considerations, no? Sabado kasi marami pong nagwo-work. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi nagpaparehistro ang marami. Kasi nung dati, weekdays lang yung di sila lumilibad sa kanilang trabaho, ayaw nila kasi pera yun eh. So ngayong may Sabado na, pero yun ang isang motivation na dapat nating gawin na tayo ay magparehistro. Well, isa ring motivation siguro, una, pagkakaroon ng ito, at the top of my head, nakikita ko na pagkakaroon ng isang kandidatong very passionate sila about. So kapag may lumilitaw na ganong mga klaseng mga pinuno, may mga kabataan na will register kasi eto na, nakakita na ako ng isang bagay na o tao na magre-represent ng aking agenda. So may mga ganyan. And also, of course, siguro yung isa dyan, education din. So kapag ka ikaw ay edukado, ikaw ay na-educate kesa sa kung ikaw ay out of school youth, more chances that you want to vote. Yeah. So ang isang nakikita ko rin dito, more than the question what motivates them, siguro mahalaga din yung what doesn't motivate them to vote or to even register. It's really not apathy. Apathy in the sense na wala akong pakialam sa bayan ko. But really is sometimes when we look at some of our leaders, nadi-discourage ka na nagwo-work pa ba ang halalan? 'Di ba? May mga ganong mga nagwo-work pa ba dahil parang yung mga leaders na nakikita natin parang hindi naman sila naglingkod sa atin masyado. Yung iba naman parang iniisip na lang yan, lahat tayo laro lang ito ng politiko. Laro lang ito ng politiko tapos parang tayo ginagamit lang mga butante. May mga ganyang kaisipan na parang sinasabi ko, naku, wag nating isipin yon kasi bagamat totoong malakas yung kanilang siguro yung kanilang kakayahang magmaniobra, 'di ba? Magmaniobra ng eleksyon daw or at least sa kampanya at the edge, may edge doon sa kampanya. Yung isang boto mo, wag mong mamalitin 'yun. Kasi yung isang boto na 'yon, makakatulong 'yon. At kung hindi yan nabibili, 'di ba? Sagradong boto 'yun na binibigay sa atin ng ating konstitusyon. Na 'yun ang kapangyarihan nating makisali sa demokrasya in a direct way to choose our leaders. So I guess 'yun yung masasabi ko na mga insights about your registration and all. No? Well, aside from siguro malayo yung mga polling centers, mga ganyan, all the other inconveniences, but more or less mukha namang ito nga yung sinasabi noon ng mga tao noong 1986 na presidential elections na pinakita ng Pilipino na kaya niyang ipaglaban kahit masaktan siya, kahit mamatay siya, ang boto. No? So alam niya ganun kasagrado yun at pinahahalagahan niya ng maraming tao. Kaya buhay na buhay ang eleksyon sa Pilipinas. Galing. Thank you. Tama. Thank you, Tama, Professor tama yan. Shao. Tama yan. And that's our Galing, show. galing, Charot lang. Okay. Maraming Nakita ko nag-agree si Sir Goyo sa mga sinabi ni Sir Shao. May gusto po ba kayong reaction doon sa mga sinabi niya or idagdag? Well, your vote counts, no? Kasi when they talk about elections, sasabihin na, wala namang kwenta yan kasi isang boto lang sa akin. Yung lamang ng pagka-presidente, ilang milyon, lamang ng vice president, how many hundreds of thousands, yung ibang lamang ng senator, mga hundreds of thousands or even millions. So my single vote will not matter. Ang sabi ko doon is, you're voting for president, vice president, senators, party list, congressman, mayors, governors, hanggang councilor. So, what if talo yung bet mo for president? Talo yung lahat ng binoto mo for senators sa 12. Talo yung governor. Pero, panalo yung isang councilor na baguhan na sa tingin mo marami siya magagawa sa city mo. That person can be the change that you're looking for. Forget about the president. Forget about the senators. Forget about the congressman. But
that counselor can make the difference in the next 3 years of your life. So panalo ka pa rin. Maski pa talo yung ibang bet mo, but yung isang counselor panalo, that's the change that you're looking for. Ang gandang perspective nun. Ang gandang perspective. Hindi natin nakikita yun eh. Doon lang tayo tumitingin sa boto. Kayo po ba, Sir Goyo, registered na po kayo? Yes. I'm a registered voter. Hindi pala siya registered. I'm a registered voter. Mag-register pa lang pala. Yes po. I'm a registered voter and I voted last 2019 Last election. elections. So I guess safe to say lahat tayo dito ay registered voters, no? Yes. Gusto ko malaman kung yung mga nanonood dyan sa Facebook at YouTube natin, kung registered voters ba kayo, sabihin nyo dyan sa comment section. And why or why not? Para malaman natin kung... Oo, vote 1 kung registered kayo, vote 2 kung hindi. Tapos sabihin niyo dahilan. Pero ito yun, I'll add something kasi yes, the other day I was in Cebu and we had a press con with COMELEC. And sinabi ko doon, alam mo, social media, halos araw-araw may makita ka sa timeline mo, may mga tao mag-aaway about politics, about for or against a particular candidate, for against particular political party. Pero tanungin mo sila, rehistrado ba kayong botante? Marami nung sasabihin, hindi. Pagkatapos, tatanungin mo ba, registered voter? Oo, registered voter ko. Tanungin mo sila, nakaboto ba kayo? Bumoto ba kayo sa 2019? Sasabihin sa'yo, hindi sorry, busy ako eh. Diba? So, social media activism is good, but you take it a step further by voting on election day. Can I add something, ano? Yes, sure, bro. Alam nyo, napakaswerte ng Pilipino eh. Kasi, for example, when we're talking about the presidency, some countries, hindi nila binoboto ng direkta ang kanilang pinuno ng buong bansa. 'Di ba? Kasi nga dahil may parliamentary system sila na they vote their parang mga deputies o yung tinatawag natin mga congressman dito sa Pilipinas. Tapos yung congressman, yun ang boboto ng kanilang prime minister. Yan ang ginagawa doon. So, ang binoboto nyo lang yung local leaders nyo at sila nang bahala na bumoto para sa inyo. Kasi yun din ang isang ng representative democracy eh. Pero hindi ba tayo natutuwa na tayo mismo meron tayong kakayahan na piliin kung sino talaga yung palagay ng bayan. Yun yung sinasabi ni Apolinario Mabini eh. Sundin nyo lang ang isang pinunong palagay ng bayan. Hindi lang yung lagay ng bayan o nilagay ng bayan doon, kundi yung palagay. Dahil yung kahit sino pa, alam mo kahit hindi tayo nag-a-agree doon sa leader na pinili ng bayan. Totoo to ha. Ako, I can say this kasi marami na akong mga leader na hindi ko palagay. Pero dahil palagay sila ng bayan, 'di ba? Irespeto natin. 'Di ba? Yun ang pero pinili kasi ng tao 'yun. Eh. Tama yan. Sige po. Ang ganda. That's very true. Babalikan po natin yung punto nyo, Sir Xiao. May gusto akong pag-usapan diyan eh. Parang pero pa-earmark na lang, James. Cheska, may gusto kang itanong na importante yes, kay, actually tinatanong na din kasi sa comment section nito ni Rizalito Di Masalang, ang concern niya ay paano nga boboto dahil may COVID. So, baka pwede niyo pong ibigay yung step-by-step process ng pagre-register ngayon sa There are 3 ways to register as a voter. The first is you go to papaano.comelec.gov.ph. Then you register, you apply online, and you set an appointment, diba? So that's the most common. So you set a particular day or time na pupunta ka sa COMELEC office. You print out 3 copies of the application form, legal size paper, back to back. Pagkatapos bring it to COMELEC office. The second one is you download the forms, you print it out at home, then you bring it to the COMELEC office. The third is dumiretso ka na sa COMELEC office and may forms mo sila doon. Just remember, in the three ways to register, you still have to go to the COMELEC office. Second, you still have to go to the COMELEC office. The second one is you still have to bring the documents. What documents you need? Ang dokumento ka dalhin ninyo. Dala kayo ng ID, government issued ID at saka proof of residence. So government issued ID, ano yun? Driver's license, passport, or basket postal ID, dadalhin nyo doon. Proof of residence, ano yun?
yung mga utility bills or lease of contract or deed of sale, na bahay nyo yun, di ba? So, maraming, mas importante, magpapatunay na doon kayo nakatira sa address na sinasabi nyo sa application form. So, there's 3 ways to register. Okay. Sa tatlong ways na yun, wala namang easier, easiest to... Pare-parehas lang No. yung level. For me, kung urban center ka, like for example, Metro Manila, Metro Cebu, Bacolod, Davao, you do the appointment form kasi marami talaga magparehistro. But marami mga provinces, I've been to several in Mindanao. Galing ako sa Mindanao eh. Wala, they don't. They just go to the COMELEC office, then they line up and they just apply. That's it. Pero may limit yan kasi normally they can process about 70 lang na applicant ma-process sa isang araw per machine. So, kung maliit na bayan yan, 70 lang talaga ma-process na. So, maaga ka dun. Kung hindi ka mapagbigyan or lampas ka na sa 70, they will give you a schedule on another day. So, tutulungan ka ng COMELEC. Okay. Average time, sir, pagdating ko sa, nag-register na po ako dun sa website. Pagpunta ko sa COMELEC, gaano po katagal yung proseso nung buong araw? Abuti po ba isang buong araw? No, mga 5 to 10 minutes. Uy, 5 magandang balita yan. Professor Xiao, di ba, you already registered, Yes. nag-transfer ka na, di ba? So, Ang matagal lang na part doon, yung kung mabagal kang sumulat sa forms. Kasi 3 forms yun kung di ako nagkakamali. Kung tama yung pagkaalala ko. So, pero yung mismong, pag binigay mo yung form mo, kasi pwede naman yan na ibibigay, I don't know, Sir Goyo kasi wala ang pila yung naging wala akong pila nun eh. Ako lang yung nagparehistro. So, talagang binigay yung form sa akin. I don't know kung pwedeng ibigay yung form sa'yo habang naghihintay ka. Diba? Pero yung mismong ibibigay sa'yo yung form, mabilis lang, mabilis. Tapos pinapunta ko dun sa isang bahagi doon, kukuhanan po kayo ng picture, tanggalin nyo po yung mask nyo, tapos ngiti kang ganyan ng konti, di ba? Pipicturean ka. Then, tapos, sir, registered na po kayo. Maraming salamat po. Goodbye. Goodbye. Alis ka na. Pumunta ka na, kumain ka na, mag-lunch ka na, o kaya pumunta ka na sa palengke, di ba? It's very easy now. No? Siguro, may hila siguro, pero okay lang. Okay, thank you Professor Xiao para sa iyong first-hand experience, no. Very valuable 'yan sa ating sa lahat ng mga nanood ngayon. Pero nakikita ko na rin na may mga nagko-comment na nakakatakot daw. Ang hirap kasi ngayon kasi alam niyo na may pandemic. So, ba yung meron bang measures na ginawa yung COMELEC Commissioner na to adjust to the times? Lalo na ginawa ba nilang mas accessible, ganon? Well, when you go to the COMELEC office, dapat mag-face mask ka, face shield, dala ka ng alcohol, bring a pen. Pagkatapos doon, may social at saka physical distancing doon. Ito yung sinasabi ko. Yung iba, marami nating kababayan, everyday pumupunta sila sa bangko, pumupunta sila sa grocery. Yung iba, nagbabakasyon. Yung iba, pumupunta sa Ross Boulevard, tumitingin sa white sand, di ba? Pero, kaya nila pumunta doon, pero hindi nila kaya pumunta sa COMELEC office, may mali doon, di ba? Kasi, bukas sa umaga, di ba, Friday, pwede kang mag-grocery, pwede kang bumili ng t-shirt. So, you go to the mall. Pwede kang pumunta sa mall, pero hindi ka pwede pumunta sa COMELEC office. There's something wrong, right? Di ba? Sir, ba't di na lang po ilagay sa mall yung COMELEC? Okay. Kasi Okay. Ito yun COMELEC now is doing satellite registration. Satellite registration is pupunta sila sa barangay, doon ipoprocess yung mga botante of that particular barangay. Sa satellite registration sa mall, for me, I think it would be better na pupunta sila sa barangay mismo to process the registered voters in that barangay. Kasi, pupunta ka sa barangay, pupunta yung COMELEC sa barangay, alam nila, kung may magparehistro, kilala ko yan. Kasi yung magpila, kilala ko yan kasi kapitbahay yun. Uy, yung isang tao doon, hindi taga-barangay namin. Hindi botante yun, di ba? So, you can verify. Kung sa mall kasi, for me, sa mall, everybody can just go there. Yeah. So, I think for the purpose of verifying
yung applicants sa barangay na safer. At saka, ito case in point. For example, may 50 na tao sa isang barangay, sa hinterlands, dapat pumunta sa poblasyon para parehistro. Imagine 50 people going down and interacting with yung mga tao sa poblasyon. Sa Cebu, grabe yung COVID ngayon, di ba? So the chances of them getting or contacting a person na may virus, mataas. Kaysa naman, 2 o 3 lang tao na pupunta ng taga-COMELEC sa barangay na yon to process 50 voters, 50 applicants. So the chances of them bringing the virus or contacting, mas mababa. So I think that's a sense na dapat mag-satellite registration sa barangay na. So meron po, yes, go ahead, Professor. Nag-aabogado for the COMELEC, pero nung ako yung nakaranas nun, meron silang sinabi sa akin na, we are only processing a certain number of registrations per morning tsaka afternoon. So, Yes. bilang yon para hindi padami, no? Tapos pag maghihintay ka naman, may yung mga upuan nakita ko na naka-social distancing din. So kung susunod naman tayo sa mga basic health protocols, I believe wala namang magiging problema. Dalhin mo yung sarili mong ballpen kung talagang napapaning ka. Dahil yun, ginagawa ko yun. Paning talaga ako eh. So, may alcohol ako ng alcohol, may sarili akong ballpen, di ba? Yun, ganun. Napakadali niya. Napakadaling iwasan ng COVID. Yun naman ang basic doon talaga. Mag-mask ka, mag-face shield ka, mag-alcohol. Yes, exactly. At saka yun, ito, for example, sasabihin mo, uy, may panoorin ako sa Netflix, hindi ako pupunta ng COMELEC. Pwede ka naman magdala ng smartphone mo sa COMELEC office. Manood ka while waiting, di ba? Manood ka ng Chloe, manood ka ng Star Trek Discovery. Wala problema yan while waiting. Or History Channel, dahil nandito pwede. sa Pwede. Shout Commissioner. Ayun. Gusto ko lang po i-confirm kung yung sinasabi niyo pong satellite sa barangay, yung biometrics sa barangay din po ginagawa. Yes. They will bring the voter registration machine na kukunin yung picture mo, kukunin yung biometrics mo doon sa barangay na. Is this So, across better. all? May schedule po ba to or active na to sa lahat ng barangays as of date? Right now, the approval kasi is with the provincial head, the provincial election supervisor. So, normally, yung COMELEC office, may Facebook page yan. So, mag-announce sila regularly every week na sino saan mag-satellite registration. Hindi naman sa lahat ng lugar pwede mag-satellite registration, pero may schedule yan. So, sa akin lang, you check with the COMELEC office, na yung sa municipality or locality nyo, kung kailan yung schedule satellite registration nila sa particular barangay. Okay. Thank you. Thank you, Commissioner. All right, James, may question ka ba? Marami na tayong question sa ating audience ngayon. Hindi, pero andito Baka ba pwede yung mo na nating... Okay. Yes. There's a question. Sorry. Yes. Will student ID be counted? Kasi marami akong nakita na, for example, estudyante ka, wala kang government ID. Ang ginagawa, sinasamahan sila ng parents nila. To show the proof of identification. Yung iba, may sinasamahan sila ng barkada nila or barangay official para, uy, itong tao na to, yan talaga yun. Yung iba, proof of residence, kung wala, for example, wala kang billing statement, yung iba, since they live with their parents, again, the parents accompany them, nagdadala ng lease contract or utility bill. Next, sasabihin na, uy, ito yung utility bill namin, yung anak namin lives with us, yan proof of residence. Importante na to is you're able to establish not only the identity, but the fact that that person resides in that residence. Eto po, Sir Goyo, eto po. Ano pong sabi ni, sinong magki-question, Cheska? Si Fine? Ano pong gagawin sa isang ano pong gagawin sa isang registered voter then hindi po naka-vote one time, then nung mag-vote na ulit nung sumunod na election, wala naman po yung name niya sa list? Okay. Normally, if you don't vote in 2 successive elections, tanggal ka sa listahan.
But sinabi niya, isang beses lang siya hindi nakaboto, tanggal na siya. Alam ko na to, Sir Goyo. Alam ko na to. Hindi Okay. nila kinakount yung barangay. Yes, counted yan. Counted yung barangay. So, Yeah. kung hindi kayo tama Prof, they probably didn't count the barangay. So, kung hindi kayo nakaboto in 2 successive elections, dapat mag-reactivate na kayo. Madali. Again, it's easy. Just have your voter registration reactivated. Tapos na yan. Tama Prof, no? Marami doon, they don't count the barangay. So, for them, wala yan. Wala pa rin. Eto, paano Ayan, po kung this 2 actually times... answered, sinagot Yeah. ito ni Commissioner. You have to Magpare- reactivate. You have to have your voter registration reactivated. Punta na kayo sa COMELEC, punta na kayo ngayon. Wala masyadong hindi masyadong mahabang pila. Yes. Yes. Ang Pa-schedule ganda, na, no? kung kaya, pa-schedule na, di ba? Para Yes. hindi ka walk-in. Yes. Ang ganda James, yung you mga were saying. nagko-comment, napapansin ko puro kabataan. So nagiging interested talaga sila dun sa voters That's right. registration. Mm-mm. Pero Sir Xiao, historically ba? Kasi pagtatanong kayo, dapat laging may historically na advert sa una. History. Naniniwala po ba kayo na na meron tayong youth vote na nakakapagpanalo ba? Meron bang iisang utak ang mga youth, ang mga millennials para makapagbabago ng landscape? May youth vote in the sense that the young people are voting. Diba? Pero kung sasabihin mo na parang iglesia vote yan, or yung dati yung Solid North, o yung Bicol vote na tinatawag natin, o yung Mindanao vote, quote-unquote, yan ay historically hindi proven. Hindi proven yan. May mga factors na sinasabi ang mga eksperto kung bakit yan ay hindi nangyayari. Una sa lahat, kahit anong sektor, napakahirap mangyari yan. So, walang labor vote, walang old people vote, wala namang ganun eh. No? So, but yun nga, ang kailangan natin sabihin, hindi dahil walang youth vote, hindi ka naboboto. Yun ang kailangan isipin. So, bakit walang youth vote, quote-unquote? Simple lang. Una, ang nagpo-politicize sa isang citizenry, ang malakas na mag-politicize ay education. Lalo na kung ang isang kabataan ay pumasok sa isang university. No? Pag pumasok sa isang university, nagkakaroon siya ng mga idea tungkol sa lipunan and all of that. So nagkakaroon siya ng sense na gusto niyang makipag-participate. So then, he will participate in the elections. Kung titignan mo, may university vote. Diba? Naalala nyo na kapag sinasurvey noon, si Miriam Defensor Santiago in the recent years, ang laging nangunguna dyan. Diba? So yung mga kumbaga yung mga mas intellectual candidates will be the ones who are strong in some campuses. Diba? Pero kung sa labas yan, bakit? May great divide eh. May sabi nga ni Zeus Salazar, historian, may dambuhalang pagkakahating pangkalinahan. So the varied backgrounds of our young people will determine kung sila ba'y boboto o hindi. No? So some people would point at yung lack of education of some people would point of lack of yung lack of opportunities o yung poverty nila. Pero isa pang kailangan makita natin dito since 2016 elections, kung di ako nagkakamali, baka mas alam ni Sir Goyo to kasi mas adept sila sa social media. Alam nyo, dahil sa social media, algorithms, di ba? Targeted Targeted sa'yo yung messaging. So people will campaign through social media. They will target people who most likely will vote for them. And this happened in the US elections for Donald Trump to win the elections. Diba? So ngayon, mangyayari yan. Lalong madidivide. Kasi dati, media lang ang pinagpupunan mo ng informasyon tungkol sa national issues ngayon, dahil iba-iba na yung sources, magiging lalong divided yung youth vote na yan o kung anumang vote dito sa Pilipinas. And, yun ang sad reality. In a way, democratization. Pero dahil hindi talaga tunay na democratize Kasi nagiging echo chamber. Yes. So imbis na nalalaman mo lahat supposedly dahil lahat ng impormasyon ay napupunta sa iyo, hindi talaga ganoon. Talagang ang naririnig mo lang sa social media mo ay yung gusto mong pakinggan. And that is dangerous, I think, in a democracy. Kailangan, huwag tayong mag-block ng mga taong hindi tayo nag-agree. No?
Hayaan mong marinig ka nila, hayaan mong marinig mo sila. Kailangan may pulso ka ng pananaw ng ibang tao. Kasi akala mo na nanalo na yung kandidato mo dahil yun yung nakikita mo sa social media. Yun pala hindi. So hindi ka nag-work hard. 'Di ba? Kampante ka na yun na yun. So we have to destroy our echo chambers and listen with what you call this, nang may malasakit, nang may pakikipagkapwa-tao sa mga taong kahit hindi ka nag-a-agree with. Yes. Okay. Sir Goyo, may Yes. ginagawa po, sakop pa rin po ba ng COMELEC yung sinasabi ni Sir Xiao, yung targeted ng social media, katulad ng fake news? Sakop pa rin po ba ng trabaho ng COMELEC yan? Yung pagharang ng mga fake news? Kasi nakaka-epekto yan sa voting eh. Well, COMELEC tries to minimize fake news, no? But they can't do it on their own. So I assume they will accredit citizens' armed organizations to help monitor and stop fake news. But alam mo, in elections, there's a good and bad campaign eh. Kasi campaign is described as a way to not only promote but also promote people to vote for you, but also discourage people in voting for you. Fake news has always been there. And kasi before, di ba, may mga chismis sa mga kapitbahay natin. Now, it's just more prevalent kasi social media. So, one click lang yan, share ka agad. Unlike before, na kwento. Now, O kaya pulyeto. oo, pulyeto. Madali lang yan, di ba? Pero now, it's easier na because it's faster because of social media. Dati kasi mga ano lang eh. Hear ye. Grabe ka naman. Wait, teka lang. Bago tayo mag-proceed, gusto ko lang i-try one more time si Godfrey nasa backstage siya ngayon. Sana nag-stabilize na yung internet niya dahil ang dami nating katanungan para sa kanya. Godfrey, are you there? Pasok ka dito sa stage. Ayan, Godfrey, can you hear us? Hello po, Miss Cheska. Hello po sa Hi! lahat. Welcome to the show, Godfrey. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Napaka-challenging po kasi dito ng internet infrastructure sa Marawi City at saka nasa Mindanao State University po ako sa kasalukuyan. I just came from there. No Galing ako problem. dyan. So yun, Sa parang Marawi? mahirap din mag-video. Opo, nasa Mindanao State University po ako ngayon. Uy, pero ang ganda Tama yan. dyan. Ang ganda ng view dyan. Naalala ko. Alam mo ba, Godfrey, before mag-lockdown, yan ang last na biyahe ko. Oh, wow. Oh, hi. Now, nakita na natin ang Hello po. mukha ni Godfrey. Hello. My God. Hello, Okay. Sir Chow. So, proceed tayo siguro sa Goyo. first question natin, James, kay Godfrey. Bago Hey, Godfrey. while he's here, no? At okay ang kanyang internet, i-maximize nga. na natin. Okay, si James naman nang nawala, no? Godfrey! Ako naman, ang nawala. Ayan ka na. Okay. Cheska, ikaw go. na lang magtanong. Baka nawala ako. Sige, Godfrey. Unang-una, registered voter ka ba? Registered voter po ako, pero so far dahil malayo po ako sa Surigao del Sur, hindi ko pa po siya na i-exercise. So I'm very excited for this coming 2022 election, for it will be my first time to vote. And before I really have a negative connotation when it comes to our electoral voting, but as for now, because I think we are in the cusp of history, if Professor Shao would try to characterize it, I think it's time for us, especially as youth who were before so passive, apathetic, and cynical, to be more active and exercise this right so that we can contribute more for the change of our nation. So, tinitingnan ko kasi yung kahalagahan noon kasi hindi natin masasabi, pero sa ngayon kasi kaming mga estudyante na nasa sa mga state universities and campuses is really challenge of our political milieu sa ngayon. So God willing po, ikakampanya po natin yung pagrerehistro. Ayan. Cool. Godfrey,
Yes, Yang go ahead, yang James. yang ano mo ba, yung sentimiento mo ba, tingin mo ba kapareho ba yan ng mga kabataan na wala sa state university? Kamusta yung pulso naman ng mga wala sa state university na mga kabataan? Kasi we are or also working, Duyog Marawi is also working with the Kabataang Moro, no? And then the previous week, we also conducted some electoral education campaigns in our communities and those Moro youth. At saka yung parang pagsisensing namin is they really have a challenge notion on our existing political system, on our existing electoral system. Kasi nga, merong time noon din ng At I okay. asked, oh yeah, Hindi, I James, ikaw asked yung some of the nawawala. Okay, si students, Godfrey. Go, go. Go I lang. asked some of the students in Mindanao State University when I was invited to speak to them. And even yung pag-exercise nila to vote for the Bangsamoro Organic Law is hindi ganoon kalakas. So, I think sa pagpupulso sa pagpupulso natin sa mga kabataan, parang nagiging trend 'yon. Pero kailangan din nating intindihin na yung kinabibilangan kong lipunan is marginalized din siya. Nasa periphery, malayo po sa central politics, malayo sa Manila. So maraming or merong malaking resentment sa kaisipan ng mga kabataan, especially sa kaisipan ng mga kabataang Moro. Kaya nga yun nga malaking bahagdan or malaking factor yun sa kampanya din against sa violent extremism. Kasi dahil sa resentment nga ng kabataan, especially ng kabataang Moro, sa sistemang umiiral, parang nagiging cynical sila, nagiging apathetic sila. Pero sa ngayon sa promise of peace transformation because of the Bangsamoro regional government, the new Bangsamoro regional government, I think it would be a challenge for the Bangsamoro youth and for those youth na hindi masyadong involved in terms of political participation na makilahok na. Kasi kailangan din nating tingnan na yung kinabibilangan nating lipunan is nasa BARM po tayo, di ba? At ngayon po, kung ang BARM is nasa transition period. So, ngayon nga, tinatry naming ikampanya na yung BTA, Bangsamoro Transition Authority, to be extended. Kasi isang mahalagang usapin din yun, yung 2022 election dito po sa BARM. Kasi hindi po malaki yung kumpiyansa ng Bangsamoro Transition Authority na ang pinaghirapan nilang revolusyon for 40 years ng MILF at saka MNLF ay malilipat din pala sa mga traditional politicians. Yun po. Wow. Grabe. Sulit na sulit ang stable internet ni Godfrey. Yes, Professor Shaw, you were gonna say something? Mabigat yung statement ni Godfrey. Kasi ang sinasabi dito ay for many years, may national government na parang siya yung nagtitimon sa Bangsamoro. And talagang ang feeling ko kasi dyan, a lot of the traditional leaders betrayed the Moro people. So parang, and then they play up all this Manila versus the provinces card, saying na pinapabayaan tayo ng Maynila. Well, in fact, they were not empowering. Their leaders were not empowering the Moro people. And now that the Moro people are now at the helm of their own government, kapag hindi pa ito naging successful, talagang may magkakaroon tayo ng problema. At baka mapaigting pa yung napaghirapan na ng lahat sa atin na peace process. Kaya tama ka, Godfrey. Maganda yung realistic na sinabi mo. Pero kahit na medyo, hindi naman grim, pero medyo realistic na, kailangan maging hopeful tayo. At lalo nating i-drum up na bumoto tayo ng mga matitinong leaders natin. Not just in the Bangsamoro, but in all provinces. Kasi tandaan natin, people always say, nag-aaway tayo sa pagka-presidente. Pero kapag nasunugan ka, hindi naman yung presidente ang lalapitan mo eh.
yung mga local leaders mo, yung mga barangay leaders mo. 'Di ba? Sila ang direkta na nakakaapekto sa buhay mo. Pero sila, yung mga local leaders, pinapabayaan lang natin na kung sino yung sikat, kung sino yung nasa anong tawag doon, yung sample ballot, yun na lang yung ilalagay mo, 'di ba? O minsan pinagbebenta mo pa yung boto mo sa mga local leaders. Pero sa totoo lang, yung local leaders dapat nakatuon din tayo doon kasi kung ang national government mo ay non-functioning o hindi magaling, pero magaling ang local leader mo, ayos ka. Pero kahit napakagaling ng national government, kapag ka hindi magaling ang local government mo, patay kang bata ka. Tama. I totally Opo, agree. tama po. So, on Tama. top, At another saka, layer yun, no? Hindi lang sa pag-register. Pag-register mo, may another responsibility ka pa, which is pag-aralan mo yung inyong mga candidates, no? Tama. Okay. Tama. Ayun, Alright. nabanggit mo na, Cheska, yung pag-aralan. Sir Yes. Xiao, ano ba sa tingin nyo? Okay, historically again, ano ba? Ano po ba ang pinaka-importanting elemento ng successful na voters education campaign? And paano natin ma-encourage yung mga citizens natin to register and vote? Names, tapos ano ba yung Instagram name? Franchizel. O kasi follower niya ako. I think dapat ang isang voters education campaign nagre-resonate dun sa current concerns ng kabataan. Now, of course, dapat pinag-aaralan niyang mabuti. May mga tao, may mga siguro focus group discussions na tinitignan muna kayo bago nyo gawin yon. Kasi hindi yan apparent. Hindi yan basta-basta ito lang yung feel mo sa social media. Okay, ito yung nagre-resonate. Hindi, kailangan makita natin ano yung nagre-resonate. And also, ako nakikita ko na dapat talaga ipaalala sa kanila paano naghirap yung mga ninuno natin para mangyari itong pagboto natin. Kasi nakakaboto tayo ngayon, we have the power because people before you fought for it, dahil dati hindi naman ganyan eh. Nung panahon na nagsimula ang American period, nung nagsimula yung formal election sa Pilipinas, at alam nyo, 23 years old and above, lalaki, may pag-aari, marunong mag-English at Spanish, nakapag-aral, yan lang ang pwedeng bumoto nun. Not even women like Franchizel. Huh? So, ngayon, people fought for that. People actually died during the war so that we can have our independence and our sovereignty. The Bangsamoro people fought for that for many, many years to have their own in a way, anong tawag doon? Home rule, kumbaga, no? But, yun na nga, people should be reminded of that kasi tayo, we can now exercise our right to vote and our participation in sovereignty by just riding a tricycle or riding a jeep and then go to the polling places and vote. Diba? Napakasimple nun. Eh yung mga ninuno natin, pinangarap lang yan ni Rizal, pinangarap lang yan ni Bonifacio, namatay sila for that dream. Huwag nating sasayangin yun. So I think it's really the mixture. A successful youth vote campaign is a mixture of present day exposition of what resonates to the young people and also a reminder of the past of how we fought for these elections. Siguro kaya din isang bagay na nasa COMELEC, nasa Intramuros yung COMELEC kasi may mga Espanyol pang naka-uniform doon eh. Spaniards, no? Para ma-remind tayo na di pwede. Tama ba yun, Sir Goyo? Pero, Sir Goyo, on COMELEC's perspective, ano ba ang successful sa pag-aaral ninyo ng successful voters education? For me, to educate or encourage the people to be involved in it, you have to make it hip. That's it. How you make it hip, how do you make it hip, how do you make it cool, how do you make it exciting, comes in different forms. It might be by informing them or bringing to them issues that matter to them, by making it cool because if they do it and if it's cool, they want to do it because they don't want to be left out. Yeah. Iba-iba yan eh. And each region, for me, each region has a different flavor. So the approach for one area is different from the approach of others. Because the concern of the youth voters, even not the youth voters, but the voters in particular,
in one area might be different from the concerns of other regions. So you have to adapt to it talaga. Pero Sir Goyo, ang pinaka burning question ngayon ay may TikTok ba kayo? Meron. Nang uso ngayon. Kailangan Meron. maging hip. We have to adapt Meron. to the times nga, 'di ba? Hindi lang Meron. hindi lang pandemic But ang kailangan nating i-adjust. I don't have, sorry, I'm going to use it to talk about voter education, not Yes. sorry, Dance challenges. Not dance challenges. I don't know how to sing, I don't know how to dance. So I just talk na lang. In the Visayan, in Cebuano, in Bisaya, I can talk in the local dialect because for me that's the most important thing. If we want to level up the discourse, we have to lead and show the people how we do it. Because if we ask them, dapat mag-level up kayo, but if we ourselves don't level up, then it becomes unsincere, di ba? Si very Professor quickly, Shaw, ano? yes. Okay, Malaking go ahead. tulong yung mga influencers. 'Di ba? Kasi ang Yes. naalala ko nung nagsimula yung mga yung elections na yung digital tuloy yung ating Automated. Automated elections. Yung sex bomb, yung ang bilog, Luto. nahugis, Ang itlog, lutong naman. ang bilog, nahugis, Oh. itlog. So, ano yung mga ganyan, no? So, influencers are important. So, yung kung may mga nanonood sa atin na sikat, no? Sana nakikinig sila sa atin at they should encourage people to vote. And also, kahit sabihin mo hindi ka sikat, may sphere of influence ka sa iyong mga Yes. Facebook friends So you have to use Yes. that as well. That's Prof, right. ito 2010 was the first and only time that COMELEC did brand intrusion. We spearheaded that because when I talked with them na, parang, okay, you can't do the normal. So what we did is you went out, talked to the networks, Dr. James Jimenez, he went in the TV show, in a noontime show. Ako, I came out in a teleserye. As in, a teleserye. We had to discuss, parang, the script, it was one segment na parang one of the lead characters of that show went to COMELEC and we explained it to him. So they shot talaga that episode in COMELEC. But what did it do? It informed people who normally don't watch the news but watch telenovelas on how to vote. Sobrang laki ng impact doon. Marami kong kilala na, ganyan pala kadali yung boboto. Sabi ko, saan mo nalaman? Di ba, lumabas ka sa TV show? Yun, it's brand intrusion. You have to innovate. Ayan. Nagpaparinig na po si Sir Goyo sa Ang Probinsyano. Doon po kayo magbarilan sa COMELEC. Para magpakita natin, kahit may nagbabarilan na, pwede pa rin mag-register. Di ba? Ayan. Ganda. Nako, we wanted to hear sana what Godfrey had to say, no? Kung ano para sa kanya ang isang effective Nawala siya, campaign. Oo nga, pero baka we can also ask those who are in the audience, no? Kung ano para sa inyo, ano ang magpapakonvince para sa inyo na mag-register to vote. Parang dito na si Godfrey, baka naman kumonekta But alam mo, Yes. there's one thing I want to say. You don't vote for yourself, you vote for your loved ones. Kasi, for example, ako I vote not because I want a better future for myself. I vote because I want a better future for my kid or my nephews, my nieces. I want a better future for the next generation. So it's an act of love for not only for your country but also for your people you hold dear. Diba? Yeah. That's right. Godfrey, andyan ka ba? Hello po, We Miss want to know. Jessica. Hi, Andito po hello. po. Marami good lang to po know. talaga. Yes. Kapit ka lang. Okay lang yan, Godfrey. Kakayanin natin to together. So, gusto namin malaman for you, ano ba ang magpapakonvince para sa iyo na, ano para sa iyo ang isang successful na voters education campaign, or what will convince people to go out and vote wisely? Para po sa akin, bilang isang galing sa sektor ng mga kabataan, mahalaga po sa akin talaga yung paano nagtatransform yung isang boto into the well-being of the nation. Parang noon talaga.
how my vote realistically affect my life or the lives of others. Maganda yung sinabi ni Goyo kanina na you vote for your families, for the young who can't vote. Yeah. Okay. Naputol, nawala siya. What Oo happened? nga eh. I think his connection, bumitaw yung Ayan. connection ni Godfrey. Anyway, later on, hingin natin yung socials ni Godfrey. Baka pwede natin siyang i-follow sa Twitter or whatever. Mukhang napaka-substantial ng nabibigay niya sa ating mga opinion, no? And he is back. Yes, you He's were back. saying. There. Oh. Yes, Goyo. Goyo. Ay, sorry, sir. First basis. It's okay, James. It's okay. You can call me Goyo. It's okay. You can call me Goyo. Pareho kasi sir na pangalan. G din eh. Godfrey. Okay, tuloy mo na yung sinasabi mo. Yung sinabi mo maganda yung sinabi kayo ni Sir Goyo. What happened? He's muted. Nag-mute siya. Nakamute ka, Godfrey. yeah. Ayan, there you go. Ayun, Godfrey. Yes? Go ahead. Godfrey, Wala. are you there? Paano yung connection? Yes. There. Good. Okay, so yun po siya yung yung sinasabi natin na kasi yung mga kabataan ngayon is mahilig talaga sa mga social networking sites. And siguro mahalagang bahagi talaga yung voters or educational campaign and information campaign kasi yun nga Sobrang pabiti naman to si Godfrey. Anyway, pagbalik niya mamaya tingnan natin, no? But we have to move on kasi meron po tayo mga questions from our audience. Starting with Rizalito Di Masalang. Meron bang website or the like kung saan pwede makita ang demographics ng current registered voters or ilan ng stats? Kasi ang suggestion naman niya is pag may transparency, baka maisip na mga tao magpa-register. Ako, don't wait for the statistics. Statistics or demographics of current voters or registrants, that should not be a motivating factor for you to register. The fact that you have a voice, make that voice heard by registering. Dapat wala kayong pakialam if it's trending or if it's hip, but it should be because you're trying to encourage people. But your registering as a voter should not be dependent on what other people think whether they should register or not. You should lead the way in registering, and you should be the leader so for other people to follow. Tama. Thank you. Kasi you, nga, Commissioner. dapat bumoto ka para sa mga mahal mo Loved sa ones buhay. mo. Yeah. Ito. James, This is a do you good want to read question. the next question? Sabi na po ni Leandro Rafael Hulog, kailan po tayo magkakaroon ng fully electronic na registration sa ngayon? Kasi narinig ko po noon na may requirements pa rin na kailangan pala ipadala sa nearest COMELEC satellite office. Yung sa OEO ata iyon according sa website niyo. Yes. Website nila, wala na po sa COMELEC. Sorry. But Oo nga naman. a lot of people say that why not other countries na madali ang paparehistro, pwede online. Alam mo, two things. The law requires that you have to go to COMELEC office for your picture and biometrics. So, maski gusto ng COMELEC, the law requires you to go to the COMELEC office. So, wala kang lusot doon. Second, by going to the COMELEC office, by giving your biometrics, your signature, your picture, that's actually a way to deter or minimize fraud. Kasi kung mag-online registration ka, maski sino pwede mag-apply, paano mo verify na yan talaga ng tao na yan, ang tao nagpa-apply, or yan talaga ng tao, an applicant, resides in the barangay or the municipality he wants to register in. The verification process is less comprehensive as compared to the system we have now. So, check lang ng konti. Pagpunta mo, okay, bago kayo mag-date, punta kayo mo ng COMELEC. Or for example, kung may magliligaw sa'yo, tanungin nyo, registered voter ka ba? Sasabihin ng lalaki, hindi. Parehistro ka muna bago ako mag-yes sa'yo, di ba? Oy, pero feeling ko magandang
Hindi, pero magandang judge of character ang isang go out of his way to register to vote. Oh, yeah. I think that's I mean, to be perfectly honest, hindi lang na dahil ito yung topic natin. Ayun. So, maybe we have other questions here that we can ask. Meron po nagtanong sa akin actually. Okay, we'll move on to Ningnong later on. Itong first question muna natin. Meron po ba kayong access, Commissioner, dun sa 4 million daw na unregistered na target ng COMELEC, kung ilang percentage dun ang youth? Okay, the youth will be at least 50% of the number of applicants for registered voters. 50% yan, normally. That's because that's the number of applicants for new registered voters comes from those who haven't voted yet, di ba? For reactivation, konti lang yan eh. It's mostly yung mga bago, so 18 on or before election day. So that's 50%. So that's 2 million. 2 million can make or break a national candidate. Yung 2 million na yan, right. pwede kayong makapanalo ng presidente, vice president, at saka senador. Di ba? Make it count. Yun. Maganda ring yan. Magandang perspective yan. Ito naman po tanong ni Ningnong Nantes. Maano mo yung mga... Hindi, joke lang. Paano po yung mga... joke lang. Paano po yung mga... Paano po yung mga senior citizen na above 60 years old, papayagan ba sila bumoto sa eleksyon? Oh, as long as they're qualified, as long as they're a registered voter. Kung hindi sila nakaboto in 2 successive elections, tanggal na sila sa taan. Basta gusto nila mabumoto, hindi sila pwede bumoto. Now, how do they vote? They vote 2 ways. You go to the voting registration voting center, you vote in the precinct you voted in before. There is a proposal na mag-mail in vote yung senior citizens. Pero the chances of that happening is very low. Kasi there's not enough time. Plus, we don't have the infrastructure to do that in the Philippines. Sobrang hirap yun. Yeah, Okay. Cheska? Meron pa ba tayo Magdala lang tanong kayo. dyan? Magdala lang siguro kayo ng face mask, gamit kayo ng face mask or face shield, dala kayo ng alcohol, follow health protocols. Para lang kayong pumunta sa mall, para lang kayong pumunta sa supermarket. 'Di ba? Pagpunta niyo doon, you be careful, 'di ba? You're careful, you follow health protocols. So, same. Pumunta kayo sa voting center, follow health protocols. Okay. Cheska? Yeah, may nakita lang akong mga comments kanina. I saw a few comments, hindi siya actual questions, na parang nawawalan sila ng trust sa elections kasi hindi sila sure kung if their vote will really go anywhere. And when I say go anywhere, it's kung madadaya ba or mananakaw lang yung vote nila, or alam mo yon, yung usual fear. Ayan. So, baka lang po, Commissioner, and perhaps also Professor Xiao, meron kayong masabi on to just para lang bumalik yung confidence ng ating voters and potential registered voters na sa elections natin next year. I'll let Professor Xiao answer first. Sige po. Ako, hirap na tanong, pero kasi for me kasi, you don't have to be convinced. Automatic yan dahil ikaw ay Pilipino at binigyan ka ng kapangyarihan ng ating konstitusyon na isang boto ka lang. Alam mo yon, si Jaime Augusto Tobel de Ayala, isa sa pinakamayamang Pilipino, iisa boto. Kahit gano'n siya kayaman. Ikaw iisa din yung boto mo. And in that way, pantay tayo. Pantay kayo ni Jaime Augusto Tobel de Ayala. No? So, parang in a way, your vote really matters. And siguro yan. Pero kasi, ang kailangan natin makita dito, sa Pilipino, pinakamataas na value. At ito, sinabi kanina ni Godfrey ito, no? Yung kaginhawaan. Kailangan naglilid sa kaginhawaan ang mga bagay na ginagawa natin. So, bakit ngayon may disgusto about democracy and human rights? Diba? Parang yung tao parang nato-turn off. Kasi sa totoo lang, there were so many nadidismayado ang mga tao dahil ang daming gumamit yan
ng electoral system, ng justice system, for their own selfish interests at hindi talaga nakabuti sa tao. May mga ganyang pangyayari sa ating kasaysayan. So, ano ang gagawin natin? Kailangan mas lalo tayong magbantay. Kailangan mas lalo tayong maging aktibo, vigilant, kasi maganda gawin natin yan dahil ang dapat na messaging natin when it comes to voters education ay ang demokrasya, ang pagboto ay naglilid sa kaginhawaan. Dahil kapag ka nanalo ang kandidatong palagay ninyo, pero siya'y mabuting kandidato at nakatulong yung isang boto mo na yon, giginhawa ang hindi lang ikaw, kundi ang bayan mo. Kanina may nagsabi, kapag nagbenta ka ng boto, kailangan ma-realize si Magarex to, kaibigan natin, dulotard dito sa aking show dun sa isang show ko, na yung tinatawag natin na 500 piso na ipinamalit mo sa boto mo. Oo, nakinabang ka. Yung 500 piso sa amin, isa't kalahating Starbucks yan Yung chai tea latte, ice 20 with vanilla. No? Pero, di ba? Pero kapag ka-corrupt, alam mo nang binili niya boto mo, corrupt siya, babawian ka niya ng napakalaki pagdating ng panahon. So, kailangan isipin natin ng bayan. Isipin natin na kapag guminhawa ang bayan mo, pag binoto mo ang tamang kandidato, giginhawa ka din. Tama. Very wise words, Prof. One more thing also is, elections is a perception. It's a perception game. It should not only be credible. People should also perceive it to be credible. That's true. And problema kasi is there's so much fake news on social media. Right. And a lot of people listen or read according to what they think according to what they want to hear. For example, natalo yung kandidato mo. So, sa tingin mo, ay, may daya. Yan, maski wala, di ba? Pero, kung may makita kang may daya, so, ito na yun yung daya na sinasabi ko. So, for many, it's a confirmation bias, but it's a confirmation of what you already want to hear. Yeah. So, palitan natin yan. It's not what you want to hear. It's what you need to and should hear, which is the truth. But the truth is evasive. Ang daming fake news yan. Dami talaga. May daya ba sa elections? Vote buying is daya. Preventing people from voting is daya. Yeah. Intimidating or threatening people for voting according to what they really want to vote or who they want to vote for is daya. So, there is to an extent fraud in an elections. Pero, it's a lot of the things that is spread now is fake. It's not that. real. It's not about that. It's not about, it's a, parang Trump yan di ba? Trump lost. But he still now tells the people that he won. Despite losing all 60 cases he filed, he still says that he won. And yung mga tao na supporter niya will say, dinaya siya. Anong katibayan? Basta dinaya siya. Siya nanalo. Siya nanalo talaga si presidente. Because it's what they already have that preconceived notion of what is truth to them. Right. And they just want to confirm it. So atin lang, for example, may nag-share sa'yo ng video or ng article na medyo hindi ka paniwala, pero it might be something you want to hear, you verify muna. Use Google to check kung tama ba yung sinasabi nila. Kasi karamihan nun, mali Hindi naman tama, fake lang. Pero, yung iba they're too tired, they're too busy to verify a news article. They share with 50 other people, di ba? Okay. Thank you, Commissioner. All right, we have a few more questions that maybe we can quickly answer. The first one, James, go ahead. Sabi ni Alphonse, I'm currently 17 years old, will turn 18 by November. Will I be allowed to register for the upcoming elections? Yes, you can. As long as you're 18 on or before May 9, 2022, you can. Even if you're 16 years old now,
16 16. This is size. As long as you are 18 on or before election day, you can register. So for example, 16 ka ngayon, pero birthday mo April 4, so 17 ka this year. Next year, next April 4, 18 ka na. Pwede ka na correct. mag-register, di ba? Pwede. That's right. Oo nga, no? Okay. Thank you. Yeah. Next question. From Melissa Lourdes Campio, paano po magpa-reactivate ng registration kung lumipat na ang residence? Pwede po bang mag-register sa COMELEC ng bagong barangay diretso? Or dapat po bang bumalik dun sa dating barangay? Mukhang alam ni Professor Xiao to eh. Pero, sa bago yes. sa bago na okay lang. You don't have to get your creds dun sa dati. Pumunta ka lang, sabihin mo, ito yung dati mong presinto at i-register ka na. Pero, dati kasi napakaganda nun eh, yung fineprecinct.com, yung mga ganon. Parang minsan hindi laging may ganon, ano? So, kailan ito ibabalik? I don't know. Sorry. Hindi ko alam. But, maybe something we could advocate sa COMELEC. Yeah, but that was pulled down because 'di ba na-hack yung website. So nawala yung na-breach yung data, nawala yung data or na-capture yung data, and because of that, they stopped that precinct finder. Precinct finder maganda yun, pero wala na ganyan. They so you go to the COMELEC office na talaga. Okay. I think we have a may last question question here. Yes. Last go ahead, question please. from Joseph Sebial. Hello, is there going to be an option for mail-in ballots for overseas immigrants? If there is, how likely po na madoktor ang mga vote namin, or should we just choose to vote through the embassy? Okay. So overseas absentee voting is managed by the Department of Foreign Affairs. Depending on the station, depending on the country, it's either voting by voting sa embassy or sa consulate using regular automated elections, or mail-in voting. They send the ballots out, they send it back to the COMELEC, to the embassy. Pagkatapos, bibilangin yan on election day. It's been done for over a decade. So, kung ginawa na yan dati, that should be pretty secure now, di ba? And the postal services of other countries, I haven't yet heard of any problem with the postal service for overseas voting in other countries. I haven't yet heard. So that's a good thing. Okay. Thank you, Commissioner. Thank Ngayon you. naman, yes, we'll take a quick pause sa answering. Thank you so much for all your questions to everybody who's watching. Gusto ko lang tanongin sa inyong dalawa actually. Kung ano po sa tingin niyo ano kaya ang forecast on how this elections is going to look like? The 2022 elections, how it's going to look like? Maybe starting with Professor Xiao, sa tingin mo ba maging historical elections ba to? Comparing it with elections in the past. Sige po. Historically, we know that predicting elections doesn't work. Okay. Tama. Historically. So, talagang ako hindi ko masyadong ginagawa yan. There are candidates who are very, very strong at the onset, but eventually they will unravel and there would be dark horses and all of that. In the past few years, all elections had been predictable. But especially every presidential election, ever since, is always a consequential election. Ibig sabihin, importanteng election, historic election. It can, yan kasi nagsaset nung new direction ng inyong bayan. At bawat presidenteng nahahalal ay nagbibigay ng bagong direksyon sa na yon. So, in many ways, if it's true that Sara Duterte will run for president, it would be a referendum for the Duterte presidency. Pero supposedly, well, of course, ang pulso ng bayan ay sa panahon ng halalan. Pero syempre, ideally, kailangan nagpapalit talaga yung dispensations para may fresh start ang isang bayan while continuing the good things that was started by the past administrations. So, yun sana yung ideal natin. So, anyway, ang ko na lang siguro, ang masasabi ko dyan, ang election, bawat election ay as important as your participation will
merit. Ibig sabihin, nagiging importante ang halalan kung nakapag-participate ka. Dahil ang isang halalan ay nawawalang saysay, lalo na sa sarili mo, kung hindi mo ginamit yung kapangyarihan na yun. Nasing kapantay ng kapangyarihan ni Jaime Augusto Tobel de Ayala na sa pagboto. No? So kaya makita mo, 'di ba? Ang yaman-yaman nun pero kapantay mo lang sa isang boto lang din siya. So gamitin mo yung kapangyarihan na yun. Tama. Ayan. Sa inyo Thank naman you. po, Sir Goyo, COMELECally. Sabi ni Miss Ken, COMELECally. I think Ano it's pong going to be forecast nyo? I think it's going to be just like a regular elections, but siguro with health protocols. I want to mention something about the campaign, no? Kasi I've been going around the Philippines, driving around the Philippines by myself, and encouraging people to register as voters. Normally, at this time, 1 year before elections, yung mga senatorial at presidential candidates, umiikot na yan. Umiikot-ikot na talaga yan. But it's surprising that sa pinupuntahan ko, wala pang umiikot na kandidato. So, kasi pandemya, di ba? Right. So that's, I think, a precursor of things to come na people are more cautious in going around and campaigning because of the pandemic. Not everybody will be vaccinated on election day, by election day. So, importante we follow health protocols when we vote on May 9, 2022. Thank you, Yeah. Commissioner. I mean, this is probably going to open a Pandora's box, no? Pero I just want to put it out there, maybe something that can simmer sa inyo and sa audience. Kung ngayon ay hindi pa umiikot ang mga kandidato, doesn't that mean na yung mga voters ay will not have enough time to properly makilala yung kung sino man yung tatakbo? And is the COMELEC going to adjust to that? No naman. Yes or no? Okay. Well, a lot of people vote for candidates based on name recall. We say, ask a voter, ano bang plataforma ba ng gobyerno or policies ng isang kandidato? I don't think a lot can answer. I mean, say, ask them what are the programs they want to do in detail. Once they win, they can't answer you. Pero ask them, sino ba ang asawa ng kandidato niyan? Or sino ba ano ba ang ginawa yan na skandalo, di ba? Or ganyan. They'll know. So it's like I said earlier, you have to level up the discussion. And how do you do that? You use social media for good. What you're doing now, informing people, getting people aware of what they should look out for, what they should do, is very helpful because that's a positive way of using social media and the internet to make people more informed. So keep it up. Ako siguro, may naisip ko lang na nakikita ko rin na bubuhos ang pera sa tinatawag na social media marketing and yung pag-tick ng algorithms. Kasi kung hindi na makakaikot tong mga kandidato, they are going to try their best na talagang maging visible sa inyong mga Facebook pages. Alam nyo, ganun lang naman yun. Sa Facebook wall nyo, no, pagiging visible sila, kahit na hindi ka nila na-meet, naging bahagi na sila ng buhay mo. So ako, ang masano dyan, siguro yung critical thinking, kasi that's the value of education or the reason why we should educate is to create critical thinking. A lot of people vote for many reasons. Maraming historic reasons. Hindi nyo lang napapansin na kaya nanalo ang certain candidates because of what happened to the country in the past few years. But what we're saying here is, marami dyan gagastos sa algorithms, gagastos sa magandang mga social media campaign. Alam naman natin in the past, kahit sa television, that it doesn't always work. What resonates is that ikaw ay nakapag-communicate ng isang vision sa mga kababayan mo. Now, if you're a good candidate, do not be snotty. What does that mean? Huwag mong ipakitang bobo ang mga botante at sasabihin mo, ikaw ang iboto nila kung ikaw ay matalinong botante. That's the worst kind of campaign that you can do if you're a good candidate. No? Resonate with the dreams of your countrymen. Use language that they understand. No? Huwag mong i-underestimate ang botante.
Yun lang siguro kailangan din nating sabihin dyan. Kasi ang nangyayari dyan, ina-underestimate natin imbis na where iboto nyo ako kasi ako yung matalinong kandidato. You know, chances are they will not like you eh. So kailangan mag-ingat ka sa messaging. Tama. Ayan. Sobrang importante yan. Sobrang importante yan. Sobra. Yes, total nandito na tayo, nasa inyo na tayo Sir Xiao, no? Para sa inyo po ba, ang daming beses nang na-reiterate yung kahalagahan ng pagpaparehistro. Pero final message para sa ating mga nakikinig ngayon at nanonood. Ano po ang para sa inyo ang pinakamahalagang dahilan kung bakit dapat magparehistro ang ating mga kababayan para sa 2022 elections sa kabila ng pandemya? Sir Una Xiao, sa lahat, bilang historiador ng bansa at academy. Una sa lahat, nakita natin itong panahon ng pandemya kung gaano kahalaga ang leadership. 'Di ba? In the normal times, 'di ba, pwede ka lang maging papabongga and all of that. Pero yung decisive leadership na nag-iisip, may sistema, in a pandemic nakita natin kung paano at the edge ang ibang mga local governments from other local governments. So now, it's really your kailangan makita natin the elections more than the national elections, the local elections are important. Yung mayor na iboboto mo will yung mayor na iboboto mo at kahit yung presidente na iboboto mo will bring us to where this pandemic will end. Diba? Matagal pa ito. Pero kailangan natin ng leadership na talagang matatag, decisive, no? Ang messaging nila ay hindi nakakalito. Kaya kailangan, dahil kapag nakakalito, nalilito din tayo, magulo ang isip, maligalig, pandemic na nga, kinakabahan pa tayo. Kumuha tayo ng leader na decisive dahil yan ang magdadala sa atin sa end of this pandemic. Kung yun na lang ang iisipin mo, no, you should go out and vote, diba? Brace the pandemic, wear a mask when you and face shield when you go to that election, and save this country. Be that one vote that will save this country, will save your place from this pandemic. Thank you. Galing. Thank you, Professor. Cheska, nandiyan na ba si Godfrey? Unfortunately, wala pa si Godfrey, pero eto, meron to siyang, minessage niya na lang yung kanyang, oo. However, very quick lang ito kasi nga, mukhang nagsa-struggle tayo to communicate with him. He said, be the one that will save this country. Ay, di pala ito yun. Ito pala yung sinabi ni Professor Xiao. Pasensya na po, mali yung binasa kong message. Ayan, eto na si Godfrey. Ayan, eto na siya. Hi Godfrey, welcome back. Godfrey, naabutan mo ba yung last question? Ito yung last question natin. Anong pinakamahalagang dahilan kung bakit dapat magparehistro ng mga kababayan natin ngayong 2022 elections bago ka maputol? Go! I think pumapasok pa yung message sa kanya. Ayan, Godfrey. Are we coming Godfrey? through you? Baka you can try turning off your camera. Perhaps that will lessen the bandwidth. Okay po. Ayan. Sige po. Okay. Ulitin ko lang yung tanong, Godfrey, ano ang pinakamahalagang dahilan Nawala na siya. ulit siya? Okay, May baka we can... tayo? Yes. May message yata siya eh. Yes, eto Yes, na message. yung kanyang message. Eto, babasahin ko na po. Ito ang sabi ni Godfrey. Thank you so much, Godfrey, for your patience. Alam ko, mahirap din talagang mag-in and out dito sa StreamYard, no? Pero ang sagot niya ay, bilang kabataan, this is my takeaway. Youth is now facing the cusp of times. The next following years will be very exciting given the agenda of the current administration on counter-communist campaign, drug war, the proposal of a revolutionary government, Chacha, and/or federalist campaign. And these issues are even pronounced by the current pandemic. As exercise of our sovereign rights of suffrage, it is the time for the youth, the Filipino millennial, to be awakened by this present Reality. naputol yung reality, I think is what he was trying to say. So, ayan. Maraming salamat, Godfrey. And hopefully we get to hear from you again soon, Godfrey, no? Kung nakikinig ka man ngayon. Ayan. So, I guess now we can ask Commissioner Goyo. Kayo naman po.
final message. Why is it Professor Shao. important? Mga ganun lang ako, pamimintuho. Sir Goyo. An election icon in the history of this country, Sir Goyo. Thank you. Thank you. Thank you, Professor. Be the change you want to be in this world. If you don't do something, nothing will happen. That's it. You have one vote, that vote matters. If you don't vote, you're just giving up. And if you give up, you're going to be worse off than you were when you started. So be the change you want to be in this world. That's it. Yes. Thank you, Man in the Commissioner. mirror. Parang man in the Thank you. mirror. Thank you. Thank All you. right. So, I guess dito nagtatapos ang ating show, no? Medyo bitin siya, but to everyone who watched and enjoyed, stay tuned sa aming Facebook page, Pinas Forward page, dahil marami pa kaming ilalabas na ganitong klaseng content. Marami pa tayong questions actually in the comment section. Unfortunately, we can't entertain all of them. Pero, Commissioner and Shao, alam ko very active kayo, sirs, on social media. So, baka our audience can contact you there. Siguro starting with Professor Shao, saan ka mahagilap ng ating mga manonood? Hello po, binabati ko lang si Frankie Viñones, si Noela Orozco, thank you for all the support, and to my mother, Vilma Briones Chua, at sa lahat ng kaibigan natin. Please subscribe to my YouTube channel, Xiao Chua. Follow me on my Facebook, Instagram, and Twitter, Xiao Chua, XIAOCH. Marami pong salamat sa inyong pagsuporta sa ating kasaysayan, na you're giving me a voice, and thank you for giving history a voice. Wow. Correct. Commissioner kayo. I'm on Twitter. It's Goyo Larrazabal. I also have a Facebook page. It's Goyo Pinoy. I have views there about politics. If you like music, I play music there. So I play music every so often, and we have discussions about politics. A way to keep people informed. But I'm more active talaga sa Twitter. So if you have questions, just hit me up on Twitter. Nice. Thanks. Thank you, sir. And Thank you, sir. keep it up, Goyo. Galing na show nyo. Ala. Sobra. Salamat Thank po. you. At gusto ko lang din i-reiterate yung sinabi ni Sir Goyo kanina. Sabi nga ni Sir Goyo, para sa pamilya nyo, bumoto ka para sa pamilya nyo, para sa mga mahal mo sa buhay. Huwag kang bumoto dahil lang sa tingin nyo na yung kandidatong yun ang mananalo, hindi ito pustahan. Kasi yung iba talaga, pag tinanong mo, ba't mo siya binoto? Sasagot yun, kasi ang daming tarpaulin eh. Huwag ganon. Huwag ganon. At kapag na mananalo yung binoto nyo, mas lalong meron kayong responsibilidad na sitahin sila kung may mga mali silang ginagawa. Tapos kung may tama naman silang ginagawa, tandaan nyo, wala tayong responsibilidad na purihin sila sa mga tama nilang ginagawa. Kasi trabaho nila yun eh. Di ka naman pinapapurihan ng kumpanya mo, di ba? Pag araw-araw kang pumapasok dahil di ba? Di ba? Parang That's the job. hold them accountable. At naiinis pa ako dito, ito lang po, last na lang. Pag may mga nagpo-post na mayamang artista na bumili ng bagong bag, lagi ako may nakikitang comment na sana dinonate na lang niya sa mahihirap. Hindi dapat ganun. Dapat ang binibigyan natin dapat ang mga public officials natin yung tumutulong sa mahihirap. Yung tax dapat natin ang tumutulong sa atin, hindi yung bag ni Heart Evangelista. Ikaw ba ay fan? Hindi, Ayan. naiinis lang ako eh. Kasi Ayun, maraming salamat James, no? For more of mga opinion ni James, kung na-entertain kayo, follow nyo naman siya sa The Cool Pals Podcast. Ayan. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood dito sa online Crashtalkan. Your vote counts. Kaya kami rin, boto kami na mababago nyo ang ating bayan by using technology for good. Dahil sa ating kasalukuyang digital technology, change is now just at the tip of our fingertips. I-maximize ang papaano ng COMELEC using our available technology at patuloy din na mag-inspire ng iba pang tao na bumoto using our own personal online platforms. Dahil tayo ang kinabukasan ng bayan. Kasi katulad ng sinabi ni Professor Shao, hindi mo kailangan maging sikat dahil may sariling circle ka na pwede mong i-influence. Umpisahan natin ang ating magandang kinabukasan by using tech for good para maipabatid ang ating mga mensahe sa wider audience. Let's do our best in channeling our better versions para sa iisang responsableng DigiNation. Maraming salamat sa ating mga guests. Thank you, guys.
Thank you so Thank you. much. Thank Sana you. ay ma-extend Thank you. natin ang ating Thank you, conversation. Professor. Yes, we will have more shows on this topic on our Facebook page, Pinas Forward PH. So please make sure to follow us. Kung may mga topics or issues naman kayo or subjects na gusto nyo pag-usapan, please feel free to comment below. Ituloy natin ang ating usapan sa aming Facebook group. Hanapin nyo rin ang online Crashtalkan community. Pwede tayong mag-usap-usap doon on your opinion on our topic and many other topics that are in our country right now. At huwag kalimutan, i-like and follow once again ang aming Facebook page, Pinas Forward PH. Nasa Twitter na rin kami at nasa Instagram and YouTube. Once again, my name is Cheska James. As usual, I had so much fun hosting this evening with you. Maraming salamat once again to our guests and to everyone who watched. We'll see you next time. Bye, everyone! See you guys. Good night. Bye. Thank you. Thank you, Good sir. night. Thank you, Good Sir night. Shout. Thank you, Goodbye, Sir Goyo. everyone. Thank you. Thank you. Wala tayong outro.